Bonjour à tous et à tous. Good afternoon, everyone. C'est toujours un très grand plaisir pour la profession comptable et l'ordre d'être avec vous cet après-midi pour discuter des enjeux, des grands enjeux économiques qui façonnent notre monde, notre époque, et surtout, vous allez dire avant sa salade un petit peu, du rôle central des professionnels de la finance dans ce contexte qui, j'en discutais justement avec le ministre Skeete en arrière, est en pleine transformation. C'est sûr qu'on traverse une époque charnière. L'urgence climatique, les avancées technologiques, les pressions sur le marché du travail, tout ça, mais ça change notre quotidien et ça change les règles du jeu. Dans ce paysage en mouvement, les professionnels de la finance et de la comptabilité ne sont plus maintenant que des gardiens du profit et de la conformité. C'est des acteurs qui deviennent stratégiques dans cette période de changement. J'ai l'immense privilège d'être à la tête d'une profession de 42 000 membres et c'est sûr que c'est mon rôle de porter un regard optimiste, mais surtout très lucide par rapport à l'évolution de notre économie. Chartered professional accountants, I'd like to think, are the heart of business decisions, and their practice evolves in step with the change in economy and helps to shape it. They support organizations, your organizations, families, with an increasingly strategic role and essential cross-functional skills. As I mentioned earlier, there's certainly a lot of challenges. The ongoing transformation is profound. Trade tensions between major powers, those have real impact on your supply chains, tariff policies, production costs, and I'd go as far as saying the stability of financial markets. As open economies, both Quebec and Canada, obviously, are particularly sensitive to these dynamics. Dans ce contexte, les professionnels de la finance et de la comptabilité jouent un rôle essentiel pour naviguer. My speech says l'incertitude, mais on me disait, je discutais avec John Beck tantôt, qui disait c'est la confusion. Alors, comment naviguer cette confusion? Les professionnels, maintenant, doivent évaluer les risques géopolitiques et les impacts sur vos opérations, les impacts géopolitiques sur vos investissements. Comment modéliser des scénarios économiques en cas de rupture des chaînes de logistique ou encore les fluctuations monétaires. Comment appuyer les décisions d'affaires avec une lecture éclairée des accords commerciaux, des sanctions, des tarifs et des barrières, évidemment, tarifaires. Autrement dit, les professionnels aujourd'hui de la finance ne se contentent pas de mesurer la performance passée. Ce sont des conseillers de premier plan dans la gestion des risques globaux, des partenaires dans la résilience organisationnelle. Obviously, another major topic of interest is ESG and sustainability. I've actually just returned from London, where I was privileged to attend a summit put on by an organization called A4S, Accounting for Sustainability. And let me tell you, folks, Europe is millions of miles ahead of us. We're facing strong headwinds here in Canada, but despite those headwinds, I think the transition towards responsible finance is kind of no longer a fringe trend or a topic of the day. It's really become a structural driver of value, driven by regulators, maybe to a lesser extent here, but certainly by civil society and institutional investors. I firmly believe that integrating ESG is not only an ethical or regulatory imperative, it's a driver of long-term performance and value. And the studies show it. Studies show that most companies committed to ESG tend to have better results, be more resilient, and are more successful at attracting both talent and investors. As a mom of two young women, I can tell you that ESG factors is certainly a big topic for them in choosing their careers. Dans ce chantier monumental du développement durable, les CPA occupent une place unique. Pourquoi? Parce que les CPA détiennent les compétences clés pour mesurer, vérifier, traduire en langage financier les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Concrètement, les CPA sont impliqués dans une panoplie de dossiers, la collecte de données pour quantifier rigoureusement les facteurs ESG, la reddition de comptes, évidemment, pour assurer la qualité et la transparence des informations, et la gouvernance stratégique
pour intégrer les résultats dans les résultats extra-financiers, la prise de décision et construire des plans d'affaires plus durables. Les CPA et les autres professionnels de la finance et de la comptabilité ont donc un rôle dans cette mécanique pour la durabilité des organisations, tout en contribuant à bâtir la confiance des investisseurs, des partenaires et surtout du public. En tant qu'ordre professionnel, vous comprendrez qu'on a la responsabilité d'agir de manière exemplaire vis-à-vis de la population québécoise. Vous savez que la mission des ordres est bien la protection du public, mais de montrer également l'exemple à nos membres. On est le 3e ordre en importance au Québec, et à nos CPA en devenir si on veut attirer une relève de qualité. Cet accompagnement, elle passe évidemment par de la formation, un aspect, je vous dirais, qui est quand même déjà bien intégré chez nous, mais comme je vous disais, aussi le leadership d'organisation et l'exemplarité qu'on donne dans le système professionnel québécois. Nous avons d'ailleurs collaboré dans cette optique à une étude un petit peu plus tôt cette année qui brosse un portrait des opportunités et des défis de la durabilité pour les professionnels de la santé, de la finance en matière d'ESG. Et cette étude est très, très bénéfique parce que surtout, elle donne des pistes de solutions et d'actions pour améliorer les pratiques, notamment du point de vue de la divulgation. Alors, et cet automne, je vous encourage à lire notre premier rapport ESG, qui fait de nous des leaders, encore une fois, du système professionnel. Last topic, AI, obviously, and you'd hold it against me if I didn't say a few words about AI, and how the finance sector and the accounting sector obviously can't ignore. It's already defining the way we work, and I'm of the view that it's not a threat, but a real opportunity for finance and accounting professionals to boost productivity and have maximum impact in organizations. I am always an optimistic person, and I say that AI is going to remove the boring job of accountants, and it may take away some of the more menial compliance tasks, but it's really going to allow us to analyze massive amounts of data in real time, improve fraud detections, outliers, and increase audit quality through AI tools sampling. Mais intégrer l'IA dans les pratiques professionnelles, évidemment, ça nécessite une évolution des compétences. Et les professionnels de la finance et de la comptabilité doivent maîtriser ces notions de sciences de données, d'éthique et de cybersécurité, mais toujours en gardant la notion de jugement professionnel. Car l'IA, ça génère beaucoup de réponses, mais je suis fermement positive, encore une fois, que ça ne va jamais remplacer le jugement d'un professionnel compétent. Le défi est donc double pour nous. Intégrer l'IA dans nos outils, mais aussi préserver l'intelligence humaine dans nos décisions. C'est une mission que l'Ordre des CPA se donne, d'accompagner nos membres, de mettre en pratique l'IA de manière responsable, l'intégrer nous-mêmes à l'Ordre dans nos pratiques et travailler sur notamment une ligne directrice pour nos membres. Alors, je conclus pour que vous puissiez avoir votre lunch et entendre surtout notre panel super intéressant. Je veux vous parler de notre jugement éthique et de notre devoir de professionnel qui est au cœur des changements qu'on vit. Dans une époque qui est marquée par la désinformation, la méfiance envers nos institutions, la valeur fondamentale de nos métiers, j'ose dire, c'est la confiance. La confiance dans la qualité de l'information, la confiance dans les pratiques d'affaires, la confiance dans l'indépendance de notre jugement. C'est cette confiance qui permet au marché de fonctionner, aux entreprises de croître, au gouvernement de gouverner avec transparence et rigueur. Chaque professionnel de la santé est donc, à mon avis, un acteur de la démocratie. Change is no longer a threat but a lever for growth. For agile businesses, transformation opens markets, drives innovation, creates value. It's no longer about adapting but forecasting and anticipating. By investing in skills, supporting entrepreneurships and startups, promoting a sustainable economy, we're going to turn uncertainty into opportunity. Je vous laisse sur ces mots et j'ai maintenant le grand plaisir de céder la parole à M. Christopher Skeete, qui est ministre délégué de l'Économie, pour une conversation animée avec M. Deep Saini, qui est recteur et vice-chancelier de l'Université McGill, sur le thème « Changement, vecteur d'opportunité à toutes ». Vecteur d'opportunité. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente conférence. Thanks for your attention. Have a great conference.
Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de la Conférence Montréal pour l'invitation. Mon ministère est profondément fier de soutenir cet événement. C'est un événement de classe mondiale et une occasion pour le maillage d'affaires incontournable et le développement de nouveaux partenariats porteurs. Donc, bravo pour votre présence ici aujourd'hui, particulièrement dans ce climat de grands changements. Avant de discuter, j'aimerais dire quelques mots en préambule aux questions sur lesquelles je vais avoir le plaisir de répondre plus tard. Je ne vous apprends rien. L'environnement commercial subit des grands changements, des grands bouleversements, dis-je, et l'ordre établi mondial est en grand changement. En effet, l'acteur principal des grands changements, qui est notre voisin du Sud, est ironiquement l'architecte de l'ordre mondial, et donc ceci aussi est un grand bouleversement pour ceux qui ont participé avec eux à ce changement-là. The tariffs imposed on Canada violate our free trade agreements, clearly. They directly impact our economy, absolutely. Our businesses, our jobs, our communities are all affected. Through it all, Quebec maintains a strong political and commercial relationship with several American states. So while there's a policy at the national level, certainly at the federated state level, i.e. the states, things are very different. I've had the chance to travel recently to different states in the United States. I've been to Georgia, Texas. I've also been to Nevada. And one thing comes clear out of all the travels that I've had, when you speak to individuals at the micro level, individually, no one understands why Canada's targeted. Nobody understands why Canada isn't a partner. Regardless of where you go, there's confusion, but there's also fear. And so that collective fear and the lack of responsibility being taken by certain elected officials to actually uphold their own constitutional jurisdictions and responsibilities is creating the climate that we live in today. Laissez-moi vous dire ceci, l'importance québécoise, elle est reconnue dans chez nos voisins du Sud. À porte fermée, les élus nous rendent compte l'importance des échanges avec le Canada, que ce soit le Québec, l'Ontario, mais surtout à quel point ce partenariat est apprécié et surtout le désir de vouloir continuer. Donc, on va continuer d'avoir une approche fédérée sur nos relations et ce qui est important de savoir, c'est que ça l'augure bien. Lorsqu'on se présente aux États-Unis et on rencontre les acteurs individuellement, il y a un grand appétit pour continuer de collaborer. En fait, le Québec est bien positionné pour profiter de ça. On a 35 délégations à travers le monde dans 19 pays, dont 10 aux États-Unis. Donc, on est bien positionné pour participer à cette relance-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on doit aussi profiter de l'occasion pour faire des échanges ailleurs. Je le disais tantôt lors d'échanges durant notre moment dans le salon, pour moi, le verre est à moitié plein. À moitié plein dans le sens où, avec optimisme, je vois les prochaines années avec beaucoup de positifs. Par contre, si on ne réussit pas le virage qui s'impose, il y a des risques qui nous guettent. The future is indeed, for me and from my perspective, very bright. We have a unique opportunity to do great things over the next coming years. But the risk is also great. I had the chance to say this yesterday at our dinner. The way of life that we enjoy today is not guaranteed. It's not written anywhere that we have to enjoy the current standard of living that we have. Previous generations have built our society, and it is incumbent upon us all to continue that work to make sure that tomorrow is as bright as yesterday. And so see this as my invitation to do more, to be bolder, but also to see how we can all individually and collectively do better. So people ask me all the time, what is it that we can do? Well, there are 4 things that we can do that can make the situation better, and these are variables that we control. We can buy more locally. I recently made an announcement this morning about a buy local initiatives where we're inviting people to actually consume Quebec-based products, and I think we have to develop that reflex. If we can consume more locally, that's billions of dollars of potential economic input that we can put directly into our economy. We have to diversify our markets. I am proud to have presented on May 30th a bill that opens up Quebec for the first time to the economies of the rest of the country. And I think taking full advantage of, thank you.
Thank you. Taking full advantage of this market of 40 million people means that we're going to have tremendous opportunities going forward, and we must do it. Quebecers are asking for it, Canadians are asking for it, and it is a moral imperative to do it. The other thing that we can do is diversify our markets internationally, and there again, Quebec is well positioned to do great things with our numerous offices overseas. And so, by diversifying our economies outside of North America, looking at often neglected areas of growth, we can see that Europe has tremendous potential. Latin America has tremendous potential, but also Asia and Africa are often ignored, and we do this at our peril. The other thing that we need to do is be better on innovation and productivity. Canada and Quebec have a productivity gap that is dangerous. And I use that word, and I don't use it lightly, dangerous insofar as if we do not fix that gap, it is our future, it is our children that will pay the price. Et donc, l'innovation devient la clé pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire et continuer de faire. Et quand que je vous dis la productivité est intimement liée à tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on voudra faire, je pense aux soins de garde. Je pense à la richesse collective générée qui nous permet de payer nos professeurs un salaire digne. Je vous parle d'un service de la santé qui a besoin de financement. Je vous parle d'infrastructures qui ont besoin d'investissement. Si la richesse collective n'est pas au rendez-vous, c'est tous ces projets-là qui tombent à l'eau. Et donc, les 4 choses, malgré le climat actuel, c'est des choses qu'on contrôle. These are all things that we control, and nobody south of the border or anywhere in the world can stop us looking at these objectives and saying we want to get them right. Diversifying the markets, that's on us. Choosing to buy local and to encourage our own business owners, that's on us. And we also have the choice to open our minds and broaden our horizons by going internationally and conquering those markets as well, because the opportunities are there. And when it comes to productivity, I hear it too often from our businesses. They don't feel the need to invest. If you do not invest today, you will not be around tomorrow. It's as simple as that, because the world is drastically different and will be drastically different in the future. So what opportunities will you seize? And if I'm here today to speak with you, leaders of the community, business community, and society in general, I want to say this to you. Be our ambassadors. Speak to people about doing more, pushing further, being audacious. The time is now and the opportunity is now. But also, great things can come if we do it together. Alors, je voudrais vous dire merci de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre attention, mais surtout au plaisir de vous échanger avec vous à l'avenir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everybody. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous remercier tout d'abord et vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté cet échange avec moi. À mon avis, ça témoigne de l'importance que vous accordez au dialogue entre nos institutions publiques, le secteur privé de notre province et le milieu universitaire, ainsi qu'à la mission fondamentale de la recherche et de l'innovation ici au Québec. J'aimerais aussi saluer mes autres collègues, recteurs et rectrices et dirigeants de nos universités qui sont présents ici à ce dîner. Given that we are also speaking to a global audience, and with your permission, I would propose that we do this exchange in both French and English, and I hope that's still okay with you. And I do hope that this start of this conversation will lead to a long-term, enduring collaboration between us. Alors, lançons-nous dans notre conversation. Depuis l'annonce des tarifs imposés par les États-Unis, nos gouvernements font des efforts énormes et croissants pour protéger notre économie. Si j'ai l'opportunité de choisir juste un mot pour décrire cette situation économique, le mot sera imprévisible. Et si on met ensemble cette imprévisibilité avec des autres facteurs
Je pense que nous sommes dans une situation très, très dangereuse. Dans ce contexte, j'aimerais vous... dans un certain sens, vous avez déjà souligné certains points, mais j'aimerais vous inviter de nous dire quelles seront les répercussions pour notre économie québécoise ici et comment le gouvernement va protéger nos secteurs stratégiques dans ce contexte. Bonjour encore. Écoutez, on ne peut pas sous-estimer le niveau, l'ampleur de la transformation qui est en vigueur. On doit bien se comprendre. On ne reviendra pas. J'entends encore des entrepreneurs dire « Ah, on attend que ça revienne avant la pandémie. » Ça, c'est fini, là. Alors, quand je dis que l'ordre établi mondial, c'est terminé, on passe à autre chose, on rentre dans un nouvel ère qui, personne ne sait à quoi ça va ressembler. Et donc, comment on fait pour naviguer cette incertitude-là, cette imprévisibilité-là, quand on prend des décisions pour nos organisations? Je pense qu'on doit être plus résilient. Je pense que le mot qui va être très important pour les prochaines années, c'est la résilience. Il faut avoir de la résilience dans nos chaînes d'approvisionnement. Il faut avoir de la résilience psychologique pour pouvoir naviguer ces grands changements-là tout le temps. Il faut avoir de la résilience aussi dans nos produits, nos clientèles. Il faut être sûr qu'on est prêt à subir ces changements-là parce que la nouvelle normale, c'est le changement. In my nearly half a century of career as a researcher and academic and university leader, I don't recall a period like this for our research ecosystem, which has been pretty seriously threatened by international tensions lately, by political restrictions that certain countries have imposed, and by economic uncertainties that have flowed from this situation. Yet, at the same time, this is also a unique opportunity for us in Quebec to position ourselves as a stable hub of innovation that is welcoming to the world's best scientific talent. Now, in this, given that that is the reality that many of us believe in, how does the government intend to get involved and contribute to strengthening of Quebec's competitiveness as well as our ability to attract talent and stimulate investment in this province? So that's a good question. There has never been as much information made available to the average citizen, and yet so little ability to comprehend the information that we're being faced with. And so that is a transformative way to be, because we have little time, little ability to comprehend the information that's being thrown at us. A lot of it is incomplete and sometimes just wrong or fake. And at the same time, our institutions depend on the free flow of information, citizens being knowledgeable about certain undeniable facts to be able to take decisions. So this is indeed a very perilous time in our history. It is fueled by social unrest. Policies have been unable to address some of the problems that society has been living with. And so certain people feel as though the world is not for them. They don't feel that the lives of their children are going to be better than their lives were. And that is a fundamental promise of the democracies that we inhabit in the Western world. And combined with the fact that scientific knowledge or opinions seem abstract or far away from the realities of everyday people. And so it creates this narrative where experts are trying to communicate to us facts that we need to make smart decisions at the very time that those academics are not accessible or not relatable. And so the disconnect in communication is very difficult. That's combined, of course, as you all might suspect, it's combined also with the fact that politicians are also not appreciated in the way that they used to be. So you have a convergence where knowledge is frowned upon, leaders are not believed, and institutions are attacked. So it is indeed a perilous time. My approach as a politician in that environment is to be close to people. My approach is to make sure that I'm there speaking with people in a way that they can relate to.
to remind them that if I exist as their elected official, it's because they put me there. And so my strategy is to be close to people. And one of the things that we're doing in our SQRI squared policy is to try and make science more relatable, to make scientists have more diplomacy. It's not enough to publish anymore. You have to explain to people what that knowledge will do for them and how that knowledge was derived. And so we all have a role to play to get closer to these people that feel further away from power structures or institutions. Yeah, I like very much how you see an opportunity in this crisis, and I also see very clearly the call to action that you have issued indirectly in some ways between the lines for our university sector and for our researchers and so on. And speaking of researchers, and let me turn it around a little bit, that you are fully aware that Quebec is endowed with some outstanding institutions of higher learning and research. Among us, we have engines of knowledge creation, we are engines of and drivers of innovation, of talent development, of economic growth, and so on. But the world landscape is also highly competitive. The whole world is looking for these attributes. The ideas, the technology, the talent, they are highly mobile today. And in this situation where these mobile assets, they impact the productivity and prosperity in our societies, the alignment between public policy and academic expertise is also critically important. So that brings me to my next question. How does the government of Quebec propose to more effectively capitalize on the expertise that is there in our universities and in our research centers to stimulate innovation, support productivity, and position Quebec as a leader in knowledge economy? And that's a great question once again, because it really puts us at the intersection of the challenges that we have in the West in general. All Western societies are having to navigate the policy with what citizens themselves want. And in democracies, we have to listen to what people want. And so on a certain level, people are telling us that, for instance, mass immigration is difficult for them. They find that if there's too many people coming in, that it puts pressure on their livelihoods, or they perceive a threat somehow. So if we don't get immigration right, then we can't get foreign students right. If we can't get that right, I'm the minister responsible for the fight against racism. If you can't get immigration right, then you certainly can't fight racism effectively. These are all things that, as a whole, we have to ask ourselves, are we making the right policies? And as an elected official, a person who's supposed to speak on behalf of these people, I have to come up with the right policies that balance that. The good news is, Quebec is one of the jurisdictions in the Western world that receives the most immigrants per capita. I think we're a welcoming society and we do a really good job, but we also have to balance certain imperatives. For instance, in Quebec, what's really important here is protecting our language. How do we balance a large number of recent arrivals with protecting French? That is something that Quebecers have asked the government to take care of. And so we're always trying to balance that reality. And in the end, I think it's made us stronger. I think when we look at, for instance, McGill, what a rich university in terms of that dual culture of English and French. And for me, that tells me that there's more upside than there is downside. But we always have to balance that policy with the imperative of trying to give people what it is they want and making sure that we get it right. Because when we look at other jurisdictions and we compare Western democracies, what we see is if you don't get it right, it just creates a backlash that becomes dangerous in another way. Xenophobia comes into play, racism comes into play, and intolerance comes into play. And that is never good for someone that looks like me. So we have to get it right. Yeah, and so do I read it right that you're saying, when you say balancing the numbers, but balancing also the nature of immigrants we bring and what we make of them here? Yeah, we have to get it right. So what's the optimal number that we can receive without creating a housing crisis? Mm-hmm. What's the maximum number of people we can receive without creating a teacher shortage? Just a quick statistic that I think people here will be able to relate to.
the number of temporary immigrants that Quebec has received over the past 2 years, their children represent 50 schools that need to be built just to school the students, the kids of the people that we let in. That is equal to about a $2 billion infrastructure deficit of schools that need to be built just to accommodate the kids of the temporary workers that we've let in the past few years. And so how can I build that? We've built in 20 schools, the most schools we've built in a generation, and yet still it doesn't show. So when I say we have to get it right, I mean we have to get things like that right, the number versus the need versus our ability to receive. All that has to be balanced, and if you don't, it creates a backlash and it creates problems in society. Revenant à notre conversation autour de l'université, comme j'ai déjà dit, les universités jouent aujourd'hui un rôle central dans le dynamisme et dynamique d'innovation, non seulement par la formation de talents qui est hautement qualifiée, mais aussi par la recherche fondamentale appliquée, etc. etc. Mais il y a une autre partie de cette équation, c'est notre collaboration avec les entreprises, les organismes publics et la communauté. Et tout ça contribue à renforcer la compétitivité et à répondre aux grands défis de notre société. Dans un monde où l'innovation joue un rôle clé dans l'économie et dans le bien-être des sociétés, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour favoriser un écosystème propice à la création et à la commercialisation de l'innovation de pointe? Bien, la bonne nouvelle en premier, c'est que le Québec est la juridiction au Canada qui dépense le plus en recherche. En fait, on est la juridiction qui publie le plus en termes de dossiers académiques, en termes de publications académiques au Canada. Le problème, c'est que quand vient le temps de commercialiser ce qu'on trouve, ce qu'on découvre, il y a vraiment un écart à ce niveau-là. Donc, on a lancé à l'intérieur de la SQRI au carré des initiatives pour accompagner les chercheurs à visualiser le potentiel économique de leur recherche. Puis c'est pas d'être vendu là, de faire ça. C'est normal. Les autres sociétés le font. Et donc, une des choses qu'on fait comme gouvernement, c'est qu'on essaie de faire ce mariage-là vers l'innovation et la prochaine étape, la commercialisation. Donc, c'est une des mesures là, puis une des réflexions qu'on a par rapport à ça. Bien, écoutez, c'était un échange très riche et un échange plein de clarté de vos réponses. Je vous remercie encore une fois pour cet échange. As I said earlier en français, that this is actually, I'm very pleased that you are our minister responsible for economy, because this conversation to me is a very important step in moving forward the spirit of collaboration that we need in Quebec to lift our economy and lift our social standards and so on. Alors, je vous remercie chaleureusement encore une fois pour cet échange, and I look forward to continuing this dialogue and working together with you. And I say that on behalf of our entire sector, that we are really looking forward to working with you, with the government, to turn Quebec into a world-leading hub of knowledge, talent, and innovation. Merci beaucoup. Thank you, and thank you. Merci beaucoup tout le monde.